Good morning, everyone. Good morning, sir. So today I'm going to start Tableau filters. Okay, so very basic concept. As a Tableau developer, we have to understand so what are the filters in Tableau, available filters in Tableau. Okay, so let's. Okay, actually there are five types of filters in Tableau. So very basic. Okay, in Tableau we have very basic filters. These five types of filters are very important in Tableau. Okay, so without filters, there is no Tableau interview also in real time also, or else during the interview point of view also. So they will ask you what are the filters in Tableau, or else tell me types of the filters available in Tableau. That order also. Actually, that order I have not written the same way because this order is actually different. The context comes after the data source filters actually. The fifth point will come the third point only. So then remaining the sequence is same. Okay. So what are the types of filters available in Tableau? Okay. So what is their order of execution? And also the context filter. The fifth point they are telling that, right? So what is context filter and all? So these three questions is mandatory in Tableau. As a Tableau developer, from this Tableau filters topic, but from the this Tableau filters concept, yeah, we receive one more connection type also here. See, the connection type question are the part of the Tableau filters only, the extract filters and data source filter. I'll tell that. So almost from the Tableau filters only, we receive four questions definitely. Four interview questions only. The real time during the interview also they will ask you four questions. So what are the types of filters available in Tableau? The first question they maybe directly they will ask you simple. And second question is what is context filter? How the context filter will differ from the other filters. So that is the second question. Okay. Then the filters actually we have five filters, right? We have some more also. I'll tell you when coming to the order of execution. So these filters also will have an order to execute. For example, first the exact filters will come, second data source filters will come, third one is the dimension filter, uh, next is third one is the context filter, fourth one is the dimension filter, fifth one is the measure filter. So the order also we have actually. So that order also they will tell that they will ask us in the questions also. So what is the order of execution of the filter? So types of filters and order of execution of filters, and also what is context filter, how it differs from other filters. So these are the three important questions. And one more we have during the filters only, the types of connection. This comes under the extraction data source filters. Okay, so I'll tell you that first maybe in the types of connection. So when do we connect to the any data source? We have two types of connection: extract connection and live connection. Okay. So now I'm going to today we will discuss these two filters. Okay, extract filters and data source filters. So these two filters we can discuss today. Okay, so these two filters we can discuss today. Including these two filters only, the types of connection also will be part of it internally. So the types of connection, live connection and extract connection.
Okay, fine. So let's see here. First, I'm reviewing the orders. Okay. So whenever we have connected the sample superstore Excel file, so we have three tables in the Excel file. So one is the order table, second is the people's table, and third one is the returns table. Fine. So you observed it, right? In the during the navigation also I told you. So before dragging the edit table, this canvas, the drag table, this joining canvas actually. So that white space is called joining canvas or joining area. Okay, this joining area is a blank actually. Right now, you people are able to understand it, right? Okay. So then once you drag the any table, it may be any table you drag it to the canvas area here. Okay. You guys are able to see that in the top right side, right? Connection, it is automatically displaying, right? The connection, live connection or extract connection, right? Right. So this is automatically displaying right here because when we drag the any table into the joining canvas area, the connection type is automatically displaying here. So this is actually we can discuss in the under the part of the extract filters and data source filters only. But this is a separate type of connection actually. So in the Tableau we say that types of connection. How do you connect to the data? Okay. So in the real time regarding this connection, okay, regarding this connection type, so they will ask you how many types of data connections are available. Okay. RL, how do you connect to the data? How do you connect to the data? So RL, what is extract and what is live? See the concept in the maybe how they will ask you with the question point of view. Or else they will ask you which connection do you prefer and why? That means in which scenario you do prefer you go to the which connection and why. For example, when do you go live and when do you go extract? Okay, so these are the two types of connection types we have. So once you understand the connection type, the extract filters and the data source filters will automatically we can understand. Okay, so that's what maybe the connection type extract, right? The connection type extract first I'm going to explain you. Okay. Then we will come to know the connection type extract and also extract filters also we will come to know. So that's what the connection type extract and extract filters are inter-associated. Let's see if I click on the live, okay. See, beside the extract, we do not see edit option, right? That edit option. Whenever you connect to the extract connection, okay, you see edit option, right? So these are called extract filters. See, this window is called filtering the data. That means extracting the data. Okay, you guys come to know, right? So why the connection type of the extraction is interlinked with the how the connection type extract interlinked with the our extracted data, our extract filters, right? So that's what. See, you guys are able to clearly identify, right? So please make sure that whenever the connection type, if you click on the live, beside extract, there is no edit option. Whenever if you click on the extract option, you see that edit option is automatically populating, right? So whenever you click on this edit option, okay, here you see the filters. Now it's normally extract data, logical table and physical tables. You see the filters are optional. Okay, filters are optional. If you click on the add, so this is called add a filter. So this is called exact filters. So that's why exact filters and exact connection are both are same. Okay, but this filters option is coming up, right, beside the right side, top right side, filters and add. So these are called data source filters. Okay. So these are called data source filters. If you click on add, it shows edit data source filters and add option. Okay. So what does that mean? Please make sure that do not get confused. Okay. Data source filters are common for the whether it is a live connection or exact connection.
right? If you see the live connection, extract data source filters are available. Even if you connect to the extract also, data source filters are available, right? So data source filters are common for the any type of connection, whether it is a live connection or it is a live connection, extracted connection. The filters are data source filters are available. But the connection type, if you connect to the extract, we get the extracted filter. This edit option is there, right? So this edit option, if you click on it, this window will come up, extracts the data, and we see the filters menu here. Filters optional, add filters will retrieve the data. Okay, so that's why first we can discuss the what is extract connection and also what are extract filters. Then we go to the live and we go to the data source filter. So if you understand the extract filters, data source filters are very common. So nothing, no, do not get any more level of information about data source filter. If you understand extract filters, how they are working, in similar way, after the extract filters, data source filters are executing. So that is the important actually. Okay. So now the connection type is clear, right? So how many types of connection we have in Tableau? Two types of connection, live and extract. Okay. Now I'm going to the extracted connection. And also while extracting the data, we have to understand, so what is extract, tell me. So what is extract actually? Okay. So extract means actually it is a subset of data. Okay. It is a subset of data. That means we are creating one subset of data in our local system. Let's have extract versus live as concept also. Yeah, live versus extract. Okay, so what is extract actually? So extract means it is a subset of data, snapshots of data or subset of data. Okay, subset of data. So subset of data that we are creating in our local system. Okay, for example, just I'm going through live connection, not extracted. In the worksheet level, I'm going here. Okay, let's say for example, order year we have like 4 years of data we have, right? 2018, 2019, 2020, 2021. That means the Excel data, whichever we have, it is around 10,000 rows of data in our Excel file. Because if you open the Excel file, under Superstore Excel data, see, if you open this Excel data, it is around 3995 rows of data. That means if you the first row it will come up, maybe total we have 3994 rows of data. That means nearly the Excel data which we have, it is 10,000 rows of data. Okay. So among these 10,000 rows of data, see in real time, so this live and extract related, right? Just compare it. The sample superstore data, it has the only 10,000 rows of data. But in real time, whenever you are connecting to the your databases, right? Maybe any SQL server, any Oracle server, any kind of the databases you are connecting in real time, you see you see that minimum millions of rows of data. In the real time, we can process with that much amount of data. It's not like as simple as sample superstore. Okay, so that is the way we have to understand and we have to compare the in the real time. Okay, this Excel data, it has the only 10,000 rows of data, but in real time, if you are handling with millions of records of data, see, I'm telling that in one of the my projects, I have handled the maximum size of the data is 15 million records of data we have handled.
So that's why in minimum in real time, if any databases if you are connecting, it's average 5 to 6 million rows of data we can handle in real time. In one of our projects also, it's a very biggest project. We have handled that project data size is 22 billion records something. Just to create the extract, it is taking 40 minutes of time normally. Okay, so that is the highest maximum data size we have handled, 22 million records of data. See, to process the data in Tableau, there is no limitation. Whether it can be 5 million rows of data, 10 billion rows of data, 15 million, 20, 25, 30, 35, 50, Tableau, there is no limitation while handling in the limitation of the row count, row records. That means number of records. It can be millions of records of also Tableau will process it. Just only we have to extend our system RAM capacity and also hard disk capacity, our network speed. So maybe if you have any supercomputer in your organization, Tableau will process the billions of records of data also. So that's why Tableau is a preferable. Some other tools, if you compare it, commonly some other tools we have like some MicroStrategy, Spotfire, Power BI also supporting the million rows of data, but in the Power BI we have some limitation when processing the data. But in Tableau, there is no limitation to process the records, to process the amount of data. Just you have to extend your system RAM configuration and also hard disk configuration and your network speed. So Tableau process the millions and billions records of data also. So that's why while handling with the number of tables are limited. Number of tables 32 tables. Each table can have the 255 column. That means 255 to 32 means around 8,000 something. 8,000 కాలమ్స్ వరకు టాబ్లెట్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది. బట్ రియల్ టైంలో మనము 100 కాలమ్స్ 150 కాలమ్స్ కానీ ఎక్కువ ఉండవు. దట్స్ ఫెయిర్ ఎనఫ్ నార్మల్గా చెప్పాలంటే. సో నువ్వు 150 200 కాలమ్స్నే మనం మేనేజ్ చేయడం ఎక్కువ అనుకుంటే అది 800 కాలమ్స్ వరకు కూడా టాబ్లెట్ మేనేజ్ చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ బిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ డేటా అన్నప్పుడు రో కౌంట్, రో సైజ్, నాట్ అబౌట్ ద కాలమ్ సైజ్, నాట్ అబౌట్ ద టేబుల్ సైజ్. ఓకే, సో కాబట్టి రో కౌంట్ అనేది మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ రోస్ లో డేటా ఉన్నా కూడా, బిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నా కూడా టాబ్లెట్ అనేది మనకి ప్రాసెస్ చేస్తుంది. సో అది మనం ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. సో ఇప్పుడు మనం రియల్ టైంలో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మన దగ్గర 4 years ఆఫ్ డేటా ఉంది. ఓకే, సో నా రిక్వైర్మెంట్లో నా అనాలిసిస్ సంబంధించి రైట్, వాట్ ఎవర్ ద అనాలిసిస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు పర్ఫార్మ్, like whatever the requirements I would like to develop, like whatever the reports I would like to prepare from my data, only last year and current year, that means 2020 and 2021, not from the 2020, not from the 19, not from the 18. That means 18 and 19, those 2 years of data I do not require. Okay, for example, whatever the analysis you would like to perform in your project level, just we have to connect the data 2020 and 2021 years of data only. That means you need those 2 years of data. You do not require 18 and 19 years of data. So that time what we will do, we go to the data source pane. Okay, come to the extract filter, extract option. Okay, click on the edit. In the filters optional window, click on the add option. Okay, add. So click on the order date, year. So we need only 2021 data, right? Select the only 2021 years. 2 years you can select. Okay, then click on the bottom. Okay. So it has automatically extract will include subset of data. Fine. So when you click on the sheet 1, okay, so it shows you save as type. That means we are telling that extract is a subset of data storing in our local system. Local system, that means in our file, in our folder, somewhere in the desktop or maybe in any document folder we are saving it. For example, I am saving this sample superstore file, that to having the data 2021.
August data, 2022, 2021 data. So I'm saving in my desktop, for example. Okay. See, you see the only 2021. Not we do not see 18 and 19 years of data. So what is happening here actually? In your original database, in your original database, how much records of data if you have? No problem. It doesn't mean that all the millions of records of data we need to load into the Tableau. It doesn't mean how much data we required, okay, how much data we need, that amount of data only we can import into the Tableau by using extract filters and data source filters also. So why do we use the extract filters and data source filters? Mean to limit the amount of data loading into the Tableau. So why do we use the extract filters and data source filters? Mean to limit the amount of data loaded into Tableau, to import into the Tableau. Why? Because you have 4 years of data in your data file. But maybe regarding your development, regarding your requirement, regarding your dashboard development, you need only 2 years of data. You would like to perform last 2 years of analysis. You would like to understand last 2 years how my sales were. You would like to understand last 2 years how my profit were. So that time you do not require the 18 or 19 years of data. So what will happen that time? So you are reducing the burden on the Tableau, right? It doesn't require to get the all 4 years of data into Tableau. Yes, it's required only 2 years of data. So that's why by using the extract filters and by using the data source filter, we can limit the amount of data loading into the Tableau. We can limit the amount of data importing into the Tableau. So that is the usage of the extract filters and data source filters. Maybe in the same year, right? For example, here we have applied one filters, right? So that was it is creating that exact is created on 7/1/2022, 7:35. Okay, 7:35. So it is, for example, let's see that in this 2021. So my requirement is, so instead of the four region, so instead of the four regions we have, right? Maybe I would like to build a dashboard. I would like to build a dashboard on the central and south regions only. Maybe as a in a team, one developer we have to work on the central and south region data, and one more developer to work on the east and west data. Okay, maybe whole data we have. In that whole data, one developer will work on the south and central region data, that means preparing the reports, south region and central region, and one more developer to develop on the to work on the east and west region, maybe. So that time what will happen? The single file only, right? The Excel file is a single only, but we can get into the two copies. That means central and south data and east and west data. So we can get two copies and we can share the two exact files to the two developers separately. That means what is happening here in the extracted connection, the single data source only, the single file only, we are sharing to the multiple developers, multiple users. Maybe same way. For example, we have four developers. So each developer needs to work on the separate region. So one developer has to work on the central, one more developer work on the east, one more developer needs to work on the south, one more developer needs to work on the west region data, for example. Separately, each region wise they have to build some separate report. So what is happening? Maybe Excel file is a single data source we have in the data. So with the extracted connection, okay, let's go here. Edit, add filter, region, right? See, along with our country filter, sorry, along with our date filter, that is common. We can add multiple filters also while extracting the data. That means it is already based on the year we have filtered it out already. 21 years of data only we required. That too again, now what we are doing, we are separating the data into multiple file type, four regions data or two regions of data. So again, add one more filter actually. So
Order date already added based on the year, and based on the region I'm adding right now. Let's select central and south, one region. See. Let's see. So in 2020, region central and south, and under south, if you want to see what are the states available. So in central, these are the states available. In south, these are the states available. For example, to drag the region, drag the state. See how many states we have? Total 24 states we have. But normally we have 49 states, because only from the central region and from the south region together we have 24 states. From the remaining two regions we have 25 states. So these 24 states of data only we are getting here in this south and central region. Remaining 25 states of data we will not get here. So that's why what is happening here. Now we have extracted the data. Okay. See in the desktop, you see one icon is there created, right? Orders data 2021, that to region, central and south. So this is the extracted data. Okay. And we have created in our local system. In our local system, this extracted file can be stored in the our local system. Local system means our within your laptop. It can be in your documents folder, it can be your desktop, it can be in any project folder. If you have created any network folders, right, in the real time, మనకి రియల్ టైమ్స్ వెళ్ళినప్పుడు మనం సి డ్రైవ్ డి డ్రైవ్ కాకుండా నెట్వర్క్ డ్రైవ్స్ అని చెప్పని కామన్గా మనకి మన ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్కి ఇంటర్లింక్ ఉంటాయి. సో ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్స్లో ఉన్నప్పుడు ఆ నెట్వర్క్ డ్రైవ్ ఫోల్డర్స్ సేవ్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫైల్ని. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేసాము, 2021 2 ఇయర్స్ ఆఫ్ డేటాకి సంబంధించి 2 రీజన్స్ డేటాని సపరేట్ చేసాం. అలాగే ఇంకొక ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫైల్లో ఈస్ట్ టు వెస్ట్ డేటాని సపరేట్ చేసుకుంటాం. లేదనుకోండి ఒక్కొక్క రీజన్కి ఒక్కొక్క ఎక్స్ట్రాక్ట్ కాపీని సపరేట్గా 4 ఎక్స్ట్రాక్ట్ కాపీస్ డివైడ్ చేసుకుంటాం. సో మెయిన్ డేటా సోర్స్ అనేది ఒక ఫైలే ఉంటుంది. ఎక్స్ట్రాక్ట్ కాపీస్ అనేటివి ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కాపీస్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఒక డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యి 10 డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 డెవలపర్స్ కనెక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్స్ లెవెల్లో రియల్ టైమ్స్లో డేటాబేస్ అనేది 1-2 ఉంటాయి. ఒరాకిల్ డేటాబేస్, ఎస్ఏపీ ఏదో ఇలా ఉంటాయి. కానీ ఒక డెవలపర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఒక ఫ్యూ టేబుల్స్ ఆఫ్ డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఇంకొక డెవలపర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఇంకొక ఫ్యూ టేబుల్స్ ఆఫ్ డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డెవలపరు రిగార్డింగ్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ డేటా హీఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్, అంటే రిగార్డింగ్ హెచ్ఆర్ రిపోర్ట్స్. ఇంకొక డెవలపర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఫినాన్షియల్ రిపోర్ట్, మేబీ హీ డెవలపింగ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ రిపోర్ట్. ఇంకొక డెవలపర్ వెళ్ళి రిగార్డింగ్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ రిపోర్ట్. ఇలాగ మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ డేటాని ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటాని క్రియేట్ చేసుకుంటూ database is single. You forgot about the database, the Oracle database only. Do not think about any. Maybe if you assume single database. Single database లోనే మల్టిపుల్ టేబుల్స్ని ఒక్కొక్క డెవలపర్ యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాడు. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక మెయిన్ డేటాబేస్ మీదుగా మల్టిపుల్ డెవలపర్స్, మల్టిపుల్ టాబ్లూ డెవలపర్స్ మనం మల్టిపుల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని మన రిపోర్ట్స్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ క్రియేట్ చేయడం ద్వారా మనకి వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి, రైట్? See, whenever you are creating a extracted copy, right, that means in our local system. So what is happening here, Tableau avoids hitting on the main database directly. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే 10 డెవలపర్స్ 10 ఎక్స్ట్రాక్ట్ కాపీస్ క్రియేట్ చేసుకొని వాళ్ళ ఓన్ డెవలపర్స్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ 10 డెవలపర్స్ కూడా మెయిన్ డేటాబేస్ మీద హిట్ చేయడము తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ కనెక్షన్లో ఆ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, లైవ్లో ఆ బెనిఫిట్స్ లేదు. దట్స్ వై. సో మనం లైవ్కి వెళ్ళినప్పుడు చెప్తాను. సో ఎక్స్ట్రాక్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ స్టాప్స్ ద ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ కనెక్షన్. ఓకే, అవాయిడ్స్ ద హిట్టింగ్ ఆన్ ద మెయిన్ డేటాబేస్ డైరెక్ట్లీ. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఇక్కడ ఈ టాబ్లూ లెవెల్లో మనం అనాలిసిస్ పర్ఫామ్ చేసుకుంటే, ఓకేనా, ఈ టాబ్లూ లెవెల్లో మనం అనాలిసిస్ పర్ఫామ్ చేసుకుంటే మనకి డేటా అనేది కూడా ఈ లోకల్ కాపీ అంటే ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటా నుంచి డేటా రీట్రైవ్ అవుతూ ఉంటుంది.
మెయిన్ డేటాబేస్ మీద హిట్ చేయడము స్టాప్ చేస్తుంది. సో దాని ద్వారా మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే ఫాస్ట్గా డేటా లోడ్ అవుతుంది. ఫాస్టర్ లోడింగ్ లోడ్స్ ద డేటా వెరీ ఫాస్టర్ ఇన్ ద టాబ్లూ లెవెల్. మన డెవలప్మెంట్కి ఏమవుతుందంటే స్లోగా ఉండదు. మన డెవలప్మెంట్ చాలా ఫాస్ట్గా మనం కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ట్రాక్ట్ డేటా మనం కలెక్ట్ అయినప్పుడు. ఇంకోటి ఏమవుతుంది, మెయిన్ డేటాబేస్కి హిట్ చేయడము తగ్గిపోతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫాస్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనమాట. ఇప్పుడు మనము జస్ట్ 10,000 రోస్ ఆఫ్ డేటాని మనం ఇక్కడ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ దాని డిఫరెన్స్ తెలియడం లేదు కామన్గా చెప్పాలంటే. ఇక్కడ ఈ ఈ ఎక్సెల్ డేటాకి సంబంధించి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయినా లైవ్ అయినా రియల్ టైమ్స్లో మిలియన్ రోస్ ఆఫ్ డేటాను ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు మిలియన్స్ రోస్ ఆఫ్ డేటాను ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఈ వర్క్షీట్ లెవెల్లో ఒక కాలమ్ని నేను డ్రాగ్ చేస్తున్నాను కదా ఇప్పుడు. సో కేటగిరీని ఇక్కడ డ్రాగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు రోస్లో, అవునా? ఎక్సెల్ డేటా కరెక్ట్ అయ్యాము జస్ట్ 10,000 రోస్ ఆఫ్ డేటా కాబట్టి మనం లైవ్ కనెక్షన్ అయినా ఎగ్జాక్ట్ కనెక్షన్ అయినా కూడా డిఫరెన్స్ అనేది మనకి కనిపించలేదు కామన్గా ఎక్సెల్ డేటాలో అయితే. బట్ రియల్ టైంలో ఇలా ఉండదు. ఇదే కేటగిరీ మనం ఒక రియల్ టైంలో మిలియన్ రోస్ ఆఫ్ డేటా కరెక్ట్ అయి ఉన్నాం అనుకోండి, కేటగిరీ డ్రాక్ చేసాము మరి సబ్ కేటగిరీ డ్రాక్ చేసాము అనుకోండి, డేటా ఇంత ఫాస్ట్గా లోడ్ అవ్వదు. ఇట్ టేక్ సమ్ టైం నార్మల్లీ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్చువల్లీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాక్ట్ అంటాం. అంటే ఇట్ టేక్ మోర్ టైం టు లోడ్ ద డేటా లైవ్లో ఉన్నప్పుడు. అందుకనే అలాంటి ఇష్యూస్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయడానికి రియల్ టైంలో సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ది హయ్యర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా, ఓకే, అంటే ఎక్కువ డేటా సైజ్ లోడ్ ఎక్కువ ఉన్న డేటాను హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు మనము ఎగ్జాక్ట్ కనెక్షన్ కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది ఒక స్టాండర్డ్గా ప్రాక్టీస్ చేసేటటువంటి ఒక టాబ్లూ సైడ్లో కనెక్షన్ టైప్స్. సో దే విల్ ఆస్క్ యూ, సో వెన్ డూ యూ ప్రిఫర్ exact connection and why? Simple answer is, so when do we process the large amount of data? Okay, so when do we process the high volume amount of data? So when do we process the large data sets? ఓకే, ఇక్కడ లార్జ్ డేటా సెట్స్ హై వాల్యూమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఓకే అన్నప్పుడు కంపల్సరీగా మనం ఎలా అజ్యూమ్ చేసుకోవాలంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ డేటాని అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ డేటా, నాట్ ఈవెన్ లాక్స్ ఆల్సో, ఈవెన్ నాట్ ఈవెన్ లైక్ 5 lakhs 6 lakhs ఆల్సో, ఈవెన్ లాక్స్ కూడా వెరీ కామన్ ఫర్ ద టాబ్లూ. ఈవెన్ మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ డేటాని ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు మనము ఎగ్జాక్ట్ కనెక్షన్ కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది ఒక స్టాండర్డ్ ప్రాక్టీస్లో ఫాలో అయ్యే మెథడ్. సో వెన్ డూ యూ గో లైవ్ అండ్ వెన్ డూ యూ గో ఎక్స్ట్రాక్ట్ అని మనకి కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్. సో అప్పుడు మనం ఏం చెప్తామంటే వి గో టు ద ఎగ్జాక్ట్ కనెక్షన్ వెన్ వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ విత్ ది హయ్యర్ వాల్యూమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, హయ్యర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, యా ఎక్కువ డేటా సైజ్ని మనం ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ కనెక్షన్కి ప్రిఫర్ చేస్తాము ఒకటి. రెండోది ఎందుకు ఎగ్జాక్ట్ కనెక్షన్ ప్రిఫర్ చేస్తామంటే ఇట్ అవాయిడ్స్ ద హిట్టింగ్ ఆన్ ద మెయిన్ డేటాబేస్ డైరెక్ట్లీ. అంటే ఎగ్జాక్ట్ కనెక్షన్లో ఈ టాబ్లూ అనేది మెయిన్ డేటాబేస్ని హిట్ చేయడం తగ్గిస్తుంది. సో ఎక్కడి నుంచి డేటా వస్తుంది అంటే ఫ్రమ్ దిస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటా, ఫ్రమ్ దిస్ లోకల్ ఫైల్ ఓన్లీ మనకి డేటా అనేది లోడ్ అవుతుంటుంది టాబ్లూలోకి. సో దట్స్ వై ఇట్ అవాయిడ్స్ ద హిట్టింగ్ ఆన్ ద మెయిన్ డేటాబేస్ డైరెక్ట్లీ. So that's why whenever we are processing with the higher amount of data, it gets loaded faster. So fast గా data load అవుతుంటుంది. So that's why that is the main advantage of the exacted connection. మనం రియల్ టైంలో కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు మనకి రియల్ టైమ్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ 4 డేటా సోర్సెస్, మనకి ఇక్కడ సూపర్ స్టోర్ అని చెప్పి ఎలా ఒక కనెక్షన్ ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్, ఓకే అబ్జర్వ్ చేశారా? ఇప్పుడు ఈ సూపర్ స్టోర్ డేటా మనకి ఇక్కడ ఉంది. So we have connected extracted file. What is that? 2021 data we have extracted, and also region data, only central and south regions of data. So the remaining data we are not working on it. We do not require also. Maybe for our requirement purpose, we do not require. Okay. So to define this filter, okay, we are using the filter, right? Exact filters. Okay, so
So when do you extract filter? So when do you use extract? Whenever we are connecting the connection type as the extract, we are using the extract filters, right? So with the help of extract filter, we can create a subset of data. Okay, that too we can get the required data, that too copy of data required. సో మనకి ఎంత డేటా కావాలో ఆ రిక్వైర్డ్ డేటాని మనం ఒక కాపీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ డేటా. ఓకే, సో వీటిని మళ్ళీ మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కాపీని క్రియేట్ చేసామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ కాపీని ఇవాళ 7/1/2020 మనం క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు నీ యొక్క బ్యాక్ అండ్ ఎక్సెల్ ఫైల్లో మేబీ నెక్స్ట్ వీక్లో నీకు డేటా అప్డేట్ అవ్వచ్చు, అంటే నీకేమైనా సమ్ మోర్ రికార్డ్స్ యాడ్ అవ్వచ్చు, అవునా? సో ఇలాగ నీకు నీ యొక్క ఒరిజినల్ డేటాబేస్, నీ యొక్క ఒరిజినల్ ఫైల్ అనేది నీకు నెక్స్ట్ వీక్ అప్డేట్ అయినప్పుడు, నెక్స్ట్ మంత్ అప్డేట్ అయినప్పుడు, మనం ట్యాబ్లో ఈ ఎగ్జాక్ట్ డేటా కనెక్ట్ అయ్యి రిపోర్ట్స్ మనం బిల్ చేసిన తర్వాత సర్వర్లోకి పబ్లిష్ చేసామనుకోండి. సర్వర్లో పబ్లిష్ చేసినప్పుడు మనం ఆ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ని రీఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ అవైలబిలిటీ ఇన్ టాబ్లెట్. సో ఆ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ని మనము సర్వర్లో రీఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఈ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ కాపీని సర్వర్లో పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత షెడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేసి ఎవ్రీ మండే ఆ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కాపీ రీఫ్రెష్ అవ్వాలి. లేదా విత్ ఇన్ ఏ వీక్లో 2 days, అంటే ఎవ్రీ మండే ఎవ్రీ థర్స్డే ఆ డేటా రీఫ్రెష్ అవ్వాలి. ఆ ఎగ్జాక్ట్ కాపీ రీఫ్రెష్ అవ్వాలనుకోండి, సో మనం సర్వర్లో ఈ ఎగ్జాక్ట్ కాపీని రీఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు. సో కాబట్టి డెవలప్మెంట్ స్టేజ్లో మనకి ఆ 1 week పాటు, ఆ 10 days పాటు అప్డేటెడ్ డేటా రాకపోవచ్చు మెయిన్ డేటాబేస్లో నుంచి. మేబీ ఈ 1 week పాటు ఎటువంటి అప్డేట్స్ లేవనుకోండి. సో మనం ఈ ఎగ్జాక్ట్ కాపీని సర్వర్లో పబ్లిష్ చేసామనుకోండి. సో పబ్లిషింగ్ స్టెప్స్ తర్వాత వస్తాయి, చెప్తాను, ఇప్పుడు దాని గురించి కాదు. కానీ ఈ ఎగ్జాక్ట్ కాపీని సర్వర్లో పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత మనము షెడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేసుకొని ఈ ఎగ్జాక్ట్ని ఆటోమేటిక్గా రిఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో కాబట్టి నీ ఒరిజినల్ డేటాబేస్ ఫైల్తో ఈ ఎగ్జాక్ట్ ఫైల్ అనేది లింకప్ లేకపోయినా కూడా ఆ సర్వర్లో షెడ్యూల్స్ రిఫ్రెష్ రన్ చేయడం ద్వారా సర్వర్ అడ్మిన్స్ ఏం చేస్తారంటే, సో దే విల్ హ్యావ్ సమ్ లింకేజ్ కనెక్షన్స్ అనమాట. సో వాటి సర్వర్ స్ట్రిప్స్ ద్వారా లింకేజ్ చేసి మన ఎగ్జాక్ట్ ఫైల్కి, మన ఒరిజినల్ డేటాబేస్ ఫైల్కి లింకేజ్ చేసి షెడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేసేసి ఆటోమేటిక్గా జాబ్స్ రన్ చేస్తూ పోతుంటారు. సో కాబట్టి ఎక్స్ట్రాక్ట్ క్రియేట్ చేసినంత మాత్రాన మనకి అప్డేటెడ్ డేటా ఉండకుండా పోతుంది అనుకోవడం రాంగ్. With the help of extract schedules, we can refresh the extracts also automatically in the server level. కావాలంటే ఒకవేళ డెవలపర్స్ గా మనం చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఇక్కడ రిఫ్రెష్ ఆప్షన్ కొట్టామనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏమైంది, ఎస్టర్డే మనం ఒక ఎక్స్ట్రాక్ట్ కాపీ క్రియేట్ చేసాము, మళ్ళీ మనకు చెప్పారు వాళ్ళు. సో డ్యూరింగ్ ద డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు మనకి ఎస్టర్డే వాళ్ళకి ఒక సమ్ రోస్ ఆఫ్ డేటా అప్డేట్ అయ్యింది, నువ్వు రిఫ్రెష్ చేసుకొని చెప్పారు అనుకో. డెవలప్మెంట్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ మాన్యువల్గా వచ్చి రిఫ్రెష్ కొడతాం. రిఫ్రెష్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం మాన్యువల్గా రిఫ్రెష్ అని కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఎస్టర్డేకి వాళ్ళకి మనం ఎగ్జాక్ట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఎస్టర్డే 10,000 రోస్ ఆఫ్ డేటా, ఇవాళకి వచ్చేసరికి ఒక 500 రోస్ యాడ్ అనుకోండి. 10,500 రోస్ ఆఫ్ డేటా అనుకుంటే ఆ 500 రోస్ ఆఫ్ డేటా కూడా మనకి ఇక్కడ యాడ్ అవ్వాలి, మనకి డ్యూరింగ్ ద డెవలప్మెంట్ ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు. సో డెవలప్మెంట్ ఫేజ్లో మనం ఈ విధంగా మాన్యువల్గా రిఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు. సో డెవలప్మెంట్ అయ్యి మనం సర్వర్లోకి మూవ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ప్రొడక్షన్లోకి షెడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేసి ఆటోమేటిక్గా రన్ చేసుకోవచ్చు, ఆటోమేషన్ చేసుకోవచ్చు ఆ రిపోర్ట్స్ కూడా. సో కాబట్టి ఈ కనెక్షన్ టైప్ ఎగ్జాక్ట్ ఫిల్టర్స్కి ఇంటర్లింక్ అనమాట. సో దాన్ని మనం సపరేట్గా అజ్యూమ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఎగ్జాక్ట్ కనెక్షన్ అంటే ఏమవుతుంది, ఇట్స్ క్రియేట్ ఎ సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటా, దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. సో మనకి ఎంత డేటా కావాలో అంత డేటాని మనం ఈ ఎగ్జాక్ట్ ద్వారా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వైల్ అప్లైయింగ్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఫిల్టర్స్, మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఈ అగ్రిగేషను, నంబర్ ఆఫ్ రోస్, ఇవన్నీ ఇంక్రిమెంటల్ రిఫ్రెష్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో యాక్చువల్గా హైడ్ ఆల్ అన్యూజ్డ్ ఫీల్డ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో యాక్చువల్గా దీని గురించి మనకి నెక్స్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాను, అప్పుడు చెప్తే మీకు క్లియర్ అవుతుంది. ఇప్పుడే చెప్తే మీకు ఏమవుతుందంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ ఫిల్టర్స్ అన్న ఎగ్జాక్ట్ కనెక్షన్ అన్న బోత్ ఆర్ సేమ్, ఫస్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఓకే, సో ఈ ఎగ్జాక్ట్ ఫిల్టర్స్ అనేటివి మనకి ఏమవుతాయంటే, ఎగ్జాక్ట్ ఫిల్టర్స్ అనేటివి మనం డేటాని లిమిట్ చేసుకోవచ్చు. నీ బ్యాకెండ్ డేటాబేస్లో ఎన్ని మిలియన్ రోస్ ఆఫ్ డేటా ఉంది, నీ బ్యాకెండ్ డేటాబేస్లో ఎంత డేటా ఉన్నా ఉంటుకోండి.
మిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా అనుకొని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు లిమిట్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ లిమిట్ ద డేటా. ఓకే, అంటే మనం రెస్ట్రిక్షన్ చేసుకోవచ్చు. డేటాని టాబ్లూలోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు, డేటాని మనం టాబ్లూలోకి లోడ్ చేసుకునేటప్పుడు, డేటాని మనం టాబ్లూలోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు we can restrict the amount of data by using the extract filters or data source filters also. Okay, సో ఇది మనకి ఎగ్జాక్ట్ కనెక్షన్ అవునా. సో లైవ్ గురించి మీకు చూపిస్తాను. సో లైవ్ గురించి నేను ఇంకొక డేటా కనెక్షన్ తీసుకొని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాక్ట్ కనెక్షన్ సంబంధించి మనం చూసాం కదా. లైవ్ కనెక్షన్ సంబంధించి ఇంకొక కనెక్షన్ తీసుకొని, సో యాడ్ డేటాలోకి వెళ్ళి న్యూ డేటా సోర్స్లోకి వెళ్ళి ఒక లైవ్ కనెక్షన్ కనెక్ట్ అవుతాం. సేమ్ శాంపుల్ సూపర్ స్టోర్ డేటా ఒక లైవ్ కనెక్షన్ జస్ట్ ట్రాక్ ది ఆర్డర్ సూపర్. ఇక్కడ లైవ్ కనెక్షన్ ఉంది, ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ లైవ్ కనెక్షన్ ఉంది అవునా. ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జాక్ట్ కనెక్షన్. ఎగ్జాక్ట్ కనెక్షన్ లైవ్. నేను ఇప్పుడు మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇలా రీనేమ్ చేస్తున్నాను. మనకి రియల్ టైంలో ఆ డేటా సోర్స్ నేమ్స్ అనేటివి, ఆ డేటా సోర్స్ నేమ్స్ అనేటివి మన యొక్క డేటా రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మార్చుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ కనెక్షన్ అని చెప్తున్నాను, లైవ్ కనెక్షన్ అని చెప్తున్నాను, ఇలా రాసుకోను. ఓకేనా. ఆ డేటా సోర్స్ నేమ్స్ అనేవి మేబీ అక్కడ 2021 డేటా అవునా. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆల్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డేటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ 4 ఇయర్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. సో మనకి ఇక్కడ ఆల్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డేటా అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు కావాలంటే. సో ఇలా మనకి ఆ డేటా సోర్స్ నేమ్స్ అనేటివి రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్స్ లెవెల్లో ఆ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా డేటా సోర్స్ నేమ్స్ మనం మార్చుకుంటాము. నేను ఎగ్జాక్ట్ కనెక్షన్ ఇస్తున్నానని చెప్పని రియల్ టైమ్స్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ కనెక్షన్ రాస్తారు అనుకోవద్దండి, పొరపాటు పడద్దండి. ఓకేనా. జస్ట్ మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఇప్పుడు సపరేట్గా కనెక్ట్ అయ్యాను. ఎగ్జాక్ట్ కనెక్షన్ ఒకటి, లైవ్ కనెక్షన్ ఒకటి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఈ లైవ్ కనెక్షన్ డేటా సోర్స్లోకి వెళ్తే జస్ట్ ఇక్కడ ఈ లైవ్ అనేది ఉంటుంది అవునా. అంటే ఈ లైవ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తాము, మనం ఒక వర్క్ షీట్ లెవెల్లోకి వస్తాం. సో లైవ్లో ఏమవుతుందంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు ఈ లైవ్లోకి వెళ్తే నార్మల్గా ఇలా ఉంటుందంటే మనం ఎటువంటి ఎగ్జాక్ట్ ఫిల్టర్స్ అప్లై చేయలేదు అవునా. సో డేటాబేస్లో ఉన్నటువంటి హోల్ డేటా మనకి ఇక్కడ టాబ్లూలో లోడ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ ఆప్షన్, బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్లో ఏమైనా చేంజెస్ జరిగినా కూడా ఇక్కడ మనకి టాబ్లూలో కూడా ఆటోమేటిక్గా చేంజెస్ డిస్ప్లే అవుతాయి. సో మనం సైమల్టేనియస్గా ఇక్కడ లైవ్ కనెక్షన్లో టాబ్లూలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్లో ఎనీ మోడిఫికేషన్స్ జరిగాయి అనుకోండి, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి టీవీ డెవలపర్స్ కూడా బ్యాక్ ఎండ్లో కొన్ని టేబుల్స్ని రీలోడ్ చేయడము, ఇన్సర్ట్ చేయడము, లేదా కొన్ని సేమ్ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్స్, అప్డేట్ స్టేట్మెంట్స్, ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్స్ వాళ్ళు కూడా డేటాను బ్యాక్ ఎండ్ మాడిఫై చేస్తూ ఉండొచ్చు. సో అలాంటివి ఏమైనా బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్లో మోడిఫికేషన్స్ చేసినప్పుడు మనకి టాబ్లూ లెవెల్లో కూడా ఆటోమేటిక్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది లైవ్ కనెక్షన్. అది మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ మనకి చెప్పాలంటే. ఎందుకు మనం అవాయిడ్ చేస్తామంటే బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేసెస్లో వాళ్ళు ఎనీ చేంజెస్ చేస్తున్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ టైంలో డెవలపర్స్గా మనం కూడా వర్క్ చేయాలి అంటే కదా ఆ బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ చేంజెస్ ఏవైతే చేస్తున్నారో వెదర్ ఇట్ విల్ బి రైట్ డేటా చేంజెస్ ఆర్ రాంగ్ డేటా చేంజెస్ మేబీ వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తుంటారు సైమల్టేనియస్గా. సో అలాంటి ఇష్యూస్ అన్ని మనకి ఏమవుతాయి అంటే టాబ్లూ లెవెల్లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంటాయి. సో లైవ్లో ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ కనెక్టెడ్ టు ద డైరెక్ట్లీ మెయిన్ డేటాబేస్ ఫైల్. సో మెయిన్ డేటాబేస్ సిస్టమ్. If any changes occurred in the main database, in the backend database file, that changes will get reflected in Tableau level also automatically. సో డెవలపర్స్ అనే వాళ్ళు సైమల్టేనియస్గా మన డెవలప్మెంట్ మీద మనం వర్క్ చేస్తున్నాము, వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. డేటాబేస్ లెవెల్లో ఏవైనా చేంజెస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఆటోమేటిక్గా చేంజెస్ వస్తాయి. ఇంకొకటి ఈ లైవ్ కనెక్షన్స్లో ఏమవుతుంది, బ్యాకెండ్ డేటాబేస్కి డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవుతుంది. సో వాళ్ళు ఏమైనా చేంజెస్ చేసేటప్పుడు మనకి కూడా ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఇంకొకటి పర్ఫార్మెన్స్ కూడా స్లోగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆ డేటాబేస్ మీద బటన్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ. సో లైవ్ కనెక్షన్లో ఏమవుతుందంటే ఇట్ హ్యాస్ ద మెయిన్ డేటాబేస్ మీద బటన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళు మెయిన్ డేటాబేస్లో ఎవరు బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ చేంజెస్ చేయలేదు, నో ప్రాబ్లం.
ఒక మెయిన్ డేటాబేస్కి ఒక 10 మంది ట్యాబ్లో డెవలపర్స్ లేదా ఒక 4 మెంబర్స్ ట్యాబ్లో డెవలపర్స్ అందరం లైవ్ కనెక్ట్ అయ్యాం అనుకోండి. 4 డెవలపర్స్ లైవ్ కనెక్ట్ అయ్యారు. అందరూ కూడా మెయిన్ డేటాబేస్‌నే హిట్ చేస్తారు. అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెళ్లి మెయిన్ డేటాబేస్‌ని హిట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. ఆటోమేటిక్‌గా ఏమవుతదంటే డేటాబేస్ సైడ్ కూడా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది స్లో అవుతది. ఈ పర్ఫార్మెన్స్ స్లో అనేది ఎలా ఉంటదంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక ఫిల్టర్‌ని ఒక కాలమ్‌ని డ్రాగ్ చేసి రోస్‌లో పెడితే ఇంత ఫాస్ట్‌గా మనకి ఇది డిస్‌ప్లే అవ్వదు. ఇది స్లోగా అంటే ఒక మనకి నెట్వర్క్ కనెక్షను స్లోగా ఉన్నప్పుడు మనకేదైనా ఒక వీడియో బఫర్ అయినప్పుడు లోడ్ అయినట్టుగా సర్కిల్ తిరుగుతూ ఉంటదే, అలా తిరుగుతూ ఉంటదనమాట. మనకి డేటా లోడ్ అవ్వాలంటే టాబ్లూ స్టైల్‌లో. అంటే దాన్ని మనం పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ అంటాం. సో, లైవ్ డేటాబేస్‌లో కనెక్ట్ అయినప్పుడు వెన్ వి ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ విత్ ద లార్జ్ డేటా సెట్స్ అంటే హై వాల్యూమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని మనం ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది స్లోగా ఉంటది. సెకండ్ ఆప్షన్ డేటాబేస్ మీద కూడా బర్డెన్ అనమాట. ఇప్పుడు 4 మెంబర్స్, 5 మెంబర్స్ పర్లేదు. అందరూ ఎళ్లి డేటాబేస్ మీద ఒక్కసారిగా లైవ్‌లో పడితే ఏమవుతది? లైవ్ కనెక్షన్‌తో పడితే ఏమవుతదంటే, సో డేటాబేస్‌కి కూడా ఇట్ హాస్ సమ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద డేటాబేస్ పర్ఫార్మెన్స్ లెవెల్ ఆల్సో. ఇంకొకటి బ్యాక్ ఎండ్‌లో డీబీ టీమ్ వాళ్ళు డేటాబేస్‌లో ఏమైనా మోడిఫికేషన్ చేసేటప్పుడు, ఆ చేంజెస్ కూడా మనకి టాబ్లూ లెవెల్‌లో ఆటోమేటిక్‌గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. సో అదేమవుతదంటే మన డెవలప్‌మెంట్ కూడా ఇంపాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇట్ మే బి రైట్ డేటా, రాంగ్ డేటా దట్ ఈస్ అనదర్ వే. మన డెవలప్‌మెంట్ కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతది. మన డెవలప్‌మెంట్ కూడా ఇంత ఫాస్ట్‌గా మనం ఏదైనా ఒక ఏమంటాము ఈ రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయలేము. ఇప్పుడు ఇలా చేసుకుంటూ పోతున్నాం. మనం ఏదో రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. అవునా? మనం ఏదైనా రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఈ రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయాలన్నా కూడా ఇంత ఫాస్ట్‌గా డేటా డిస్‌ప్లే అవ్వదు. డిస్‌ప్లే అవుతుండదు. చాలా స్లోగా ఉంటది. సో ఇవన్నీ మనకి లైవ్ డేటాబేస్ కనెక్షన్‌లో ఉన్నప్పుడు ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో, కాబట్టి లైవ్ అనేది ఎప్పుడు ప్రిఫర్ చేస్తాము? ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనేది ఎప్పుడు ప్రిఫర్ చేస్తామంటే సింపుల్ ఫండమెంటల్. డేటా సైజ్ తక్కువ ఉంటే గన పర్వాలేదు. ఏ కనెక్షన్ తీసుకున్నా ఇబ్బంది ఉండదు. ఇఫ్ యూ టేక్ లైవ్ కనెక్షన్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కనెక్షన్ అంటే పర్వాలేదు. డేటా సైజ్ అనేది తక్కువ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ విత్ ద లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, ఎనీ కనెక్షన్ షుడ్ బి ఫైన్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ విత్ a large amount of data, if you are handling with a high amount of data, if you are handling with a large data set, you can prefer with the extract connection. So only the limitation is the size of the data. Okay. సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ లెవెల్‌లో మనకి బెనిఫిట్స్ ఏమొస్తున్నాయి? నీ దగ్గర బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్‌లో 100 మిలియన్ రోస్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నా కూడా మనకి ఒక 2 ఇయర్స్ ఆఫ్ డేటా కావాలన్నా కూడా ఆ 2 ఇయర్స్ ఆఫ్ డేటాని కూడా మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఫంక్షన్ మనకి అవైలబిలిటీ ఉంది. అవునా? సో అది మెయిన్ మనకి ఎగ్జాక్ట్స్‌కి, లైవ్స్‌కి డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు టాప్‌లో అబ్జర్వ్ చేయండి డేటా కింద ఎగ్జాక్ట్ కనెక్షన్‌కి, లైవ్ కనెక్షన్‌కి ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది. ఒక ఐకాన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిఫరెన్స్ ఉంది. నేను చెప్తున్నాను. సో కొన్ని టాబ్లూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఈ విధంగా అబ్జర్వేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కొన్ని విషయాలు. సో ఎగ్జాక్ట్ కనెక్షన్‌కి, లైవ్ కనెక్షన్‌కి ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు చెప్పండి? టాప్‌లో. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. చెప్పండి. సార్ వచ్చేసి లైవ్ కనెక్షన్కి వచ్చేసి సింగిల్ సిలిండర్ ఉంది సార్. ఎక్స్ట్రా కనెక్షన్కి వచ్చేసి డబుల్ సిలిండర్ ఉన్నాయి. కరెక్ట్. ఆ సిలిండర్ పైన సంథింగ్ యాడ్ ప్లస్ ఉంటుంది సార్. అవును. అది యారో మార్క్ లాగా ఉంది. ఫైన్. కరెక్ట్. అంటే ఇక్కడ కనెక్షన్ టైప్ చేంజ్ అయినప్పుడు మనం ఎవ్రీ టైమ్ డేటా సోర్స్‌లోకెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డేటా సోర్స్‌లోకెళ్ళి ఈ కనెక్షన్ టైప్ లైవ్ సెలెక్ట్ చేసామా, ఎక్స్ట్రాక్ట్ సెలెక్ట్ చేసామా అని చూసేంత అవసరం ఉండదు. కామన్‌గా ఇక వర్క్షీట్ ఏరియాలోనే ఇక్కడ వర్క్షీట్ ఏరియాలోనే ఒక 4 కనెక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకో కనెక్షన్ కూడా తీసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకోండి. చూడండి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతది? ఇక్కడ 3 కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. అంటే 3 డేటా సోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఒక ఎక్స్ట్రాక్ట్ కనెక్షన్, 2 లైవ్ కనెక్షన్స్. అంటే ఇలా మనము ప్రతి డేటా సోర్స్‌లోకెళ్ళి కనెక్షన్ టైప్ కింద లైవ్ క్లిక్ చేసామా, ఎక్స్ట్రాక్ట్ క్లిక్ చేసామా అని మనము డేటా సోర్స్ పేజ్‌లోకెళ్ళి చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు.
సో విత్ ఇన్ ఈ వర్క్షీట్ ఏరియాలోనే, అంటే విత్ ఇన్ ఈ వర్క్షీట్ ఏరియాలోనే ఈ డేటా పైన కిందనే మనము ఈ సిలిండర్స్ని అబ్జర్వ్ చేసి కనుక్కోవచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి రియల్ టైమ్స్లో కూడా ఒక వర్క్ బుక్ ఇది కదా, దీన్ని ఒక వర్క్ బుక్ అంటాము. ఓకే, అంటే వర్క్ షీట్స్, ఈ డాష్ బోర్డ్స్, ఈ స్టోరీ కార్డ్స్ మూడింటికి కలిపి ఒక వర్క్ బుక్ అంటాం మనం. ఓకేనా, వర్క్ బుక్ అంటాము. సో ఈ వర్క్ బుక్లో మనకి రియల్ టైంలో మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇట్ కెన్ బి 1 ఆర్ ఇట్ కెన్ బి 2, ఇట్ కెన్ బి 3, ఇట్ కెన్ బి 4. మనకి రియల్ టైంలో అప్ టు 4, 5 కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది. అంటే మరి ఎక్కువ కనెక్ట్ అవ్వకూడదు. ఎక్కువ కనెక్ట్ అయితే మనకి పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ అంటూ ఉంటాము. ఇలాగ 4, 5 డేటా కనెక్షన్స్ కూడా, అంటే మనం 4, 5 డేటా సోర్సెస్ కూడా కనెక్ట్ అవుతుంటాం. ఆ కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఏ డేటా సోర్స్, ఏ కనెక్షన్ టైప్ అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి వర్క్షీట్ లెవెల్లోనే ఇది ఒక లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక ఐడెంటిటీ అనమాట, ఇండికేషన్ ఇది. సో డబల్ సిలిండర్ ఉందా, సింగిల్ సిలిండర్ ఉందా అని. సో జస్ట్ ఇది మనకి కనెక్షన్ టైప్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఆ సిలిండర్ సింబల్ని వీ కెన్ ఐడెంటిఫై. సో బై సీయింగ్ దట్ సింబల్, సింగిల్ సిలిండర్ అండ్ డబల్ సిలిండర్ ఆప్షన్ బేస్ చేసుకొని విచ్ టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్ ఇట్ ఈస్ అని చెప్పి మనం అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో కనెక్షన్ టైప్ చెప్పినప్పుడు, సో వెన్ డూ యూ గో ఫర్ లైవ్ అండ్ వెన్ డూ యూ గో ఫర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, ప్లీజ్ టెల్ మీ, అండ్ వై. When do you go for live and when do you go for extract and why? Good morning, sir. Yeah. So live connection. చెప్పండి, పర్లేదు. మీరు ఒకవేళ కొంచెం తెలుగు కొంచెం ఇంగ్లీష్ అయినా కంబైన్ చేసి యూజ్ చేయండి, పర్వాలేదు. అంటే టాపిక్ అర్థమైందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే సార్. మనం లైవ్ కనెక్షన్ తీసుకునేటప్పుడు మనం లోకల్ ఐ మీన్ చెప్పండి, వినిపిస్తుంది. మీరు కంప్లీట్ చేయండి మీ సెంటెన్స్, తర్వాత నేను చెప్తాను. మనం లైవ్ కనెక్షన్ తీసుకోవడానికి మెయిన్ కారణం వచ్చి మనము ఏ డేటాబేస్ నుండి తీసుకోకుండా మనం ఫిజికల్గా తీసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది సార్. ఇది మెయిన్ యూజెస్ వచ్చి ఇది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే మనము కాలమ్స్, రోస్ మనకు డేటా ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకే మనము పూల్ చేసుకునేందుకు ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకి. లైవ్లో అలా ఉండదు సార్. మనకు ఏ డేటా ఉందో ఆ డేటా రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎక్స్ట్రాక్ట్లో మటుకు మనకు ఇయర్స్ వైజ్ కానీ, డేట్ వైజ్ కానీ ఇలా మనము డివైడ్ చేసుకుంటూ డేటా తీసుకుంటూ రావచ్చు. మెయిన్లో వచ్చి మనకు లైవ్ తీసుకునేటప్పుడు మనకు నెంబర్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ నుండి వచ్చేటప్పుడు డేటాబేస్లో ఏమైనా మాడిఫికేషన్స్ అలా వాళ్ళు ఏమైనా యాడ్, రిమూవ్ చేయడం మనకి ఆటోమేటిక్గా అవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అది మనకు వర్క్కి డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది. అదే ఎక్స్ట్రాక్ట్లో అయితే మనం ఏ డేటా వరకు తీసుకున్నామో ఆ డేటా వరకే ఉంటుంది. అండ్ లైవ్లో వచ్చి మనకు ఆ ఫెసిలిటీ ఉండదు సార్. నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉండవు. కరెక్ట్. జోసెఫ్ చెప్పిండేది కరెక్ట్. ఇంకా ఎవరైనా ఎనీవన్ హ్యావ్ మీ లెవెల్లో మీరు ఏమర్థం చేసుకున్నారు? ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ది సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా. కామన్గా వెన్ డూ యూ గో ఫర్ లైవ్, వెన్ డూ యూ గో ఫర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అన్నప్పుడు ద ఫండమెంటల్ థింగ్ ఇస్ సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా. ఇప్పుడు డేటా సైజ్ తక్కువ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు మన ఎక్సెల్ డేటా, ఇప్పుడు మన సూపర్ స్టోర్ డేటా 10,000 rows ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు నువ్వు లైవ్లో ఉన్న నీకు పెద్ద డిఫరెన్స్ కనపడదు, ఎక్స్ట్రాక్ట్లో ఉన్న పెద్ద డిఫరెన్స్ కనపడదు. కామన్గా నేను 2 కనెక్షన్స్ చూపించాను కదా, డిఫరెన్స్ కనపడదు మనకి. ఎందుకంటే తక్కువ సైజ్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు ఏ కనెక్షన్ అయినా ఏదైనా ఫైన్. పర్సనల్ కంటే మనం అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాలంటే మనకి రియల్ టైమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, హ్యూజ్ డేటా సెట్ని హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు, లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాను హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు, హై వాల్యూమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాను హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ట్రాక్ట్ వెళ్ళడం అనేది వన్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ అండ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ వీ కెన్ ఫాలో. ఓకేనా. సో కాబట్టి ద టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్షన్ డిఫరెన్స్ చేయాలి అంటే ద సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా అనేది ఇంపార్టెంట్. అది కీ రోల్ అనమాట. సో చాలా వరకు మళ్ళీ అది ఎందుకు డిపెండ్స్ ఆన్ ద డేటా సైజ్ని బట్టి మనకి ఈ కనెక్షన్స్ అన్నీ మనకి బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. అంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, తర్వాత డేటాబేస్ని హిట్ చేయడం అవాయిడ్ చేస్తుంది, అంటే మెయిన్ డేటాబేస్ని హిట్ చేయడం అవాయిడ్ చేస్తుంది. అంటే ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటా క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా, అంటే మనం ఈ లోకల్ కాపీ అంటాం కదా, ఈ డెస్క్టాప్ ఫైల్ సేవ్ చేసాం,
దీన్ని లోకల్ కాపీ అంటాము, లేదా సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటా అంటాము, కాపీ ఆఫ్ డేటా అంటాము. సో ఇక్కడ ఈ కాపీ ఆఫ్ డేటాలో నుంచి ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటాలోంచి ఈ ఎగ్జాక్ట్ ఫైల్ నుంచి మనకి డేటా లోడ్ అవుతుంటుంది టాబ్లూలోకి. సో మెయిన్ డేటాబేస్ హిట్ చేయడం స్టాప్ చేస్తుంది. ఇట్ రెడ్యూసెస్ ది హిట్టింగ్ ఆన్ ద మెయిన్ డేటాబేస్ డైరెక్ట్లీ. సో ఆ విధంగా ఏమవుతుందంటే ఇండైరెక్ట్ గా బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ మీద కూడా బర్డన్ అనేది తగ్గుతుంది. ఇంకోటి ఏమవుతుంది, ఒక ఎగ్జాక్ట్ ఫైల్ని అంటే ఒక మెయిన్ డేటా సోర్స్ ఫైల్ని మనం 10 మంది డెవలపర్స్ కావాలంటే 10 కాపీస్గా డివైడ్ చేసి పంపించుకోవాలి. అంటే ఒక మెయిన్ డేటాబేస్ ఫైల్ని 10 ఎగ్జాక్ట్ కాపీగా మనం డివైడ్ చేసి 10 డెవలపర్స్ కూడా మనం పంపించుకోవచ్చు. ఇంకొకటి, ఇప్పుడు నేను ఒక టీంలో ఒక మెయిన్ డెవలపర్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. నా టీంలో వేరే 2 అసోసియేట్ డెవలపర్స్ నాతో పాటు జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను వాళ్ళకి మెయిన్ డేటాబేస్ కనెక్షన్స్, క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వకూడదు. మేబీ ఇవ్వకూడదు అంటే డ్యూ టు సమ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ బేస్ చేసుకొని మెయిన్ డేటాబేస్ యాక్సెస్ వాళ్ళకి అవసరం లేదు. మేబీ నా మేనేజర్ నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. సో వాళ్ళకి క్రెడెన్షియల్స్ ఏమి ఇవ్వద్దు, నువ్వే ఒక డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఆ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ డేటాని వాళ్ళకి ఇవ్వు. ఆ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ డేటాకి వాళ్ళు కరెక్ట్ అయ్యి రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తారని చెప్తాడు. అంటే మేబీ మీకు మళ్ళీ క్రెడెన్షియల్స్ షేర్ చేయాలన్నా, డేటాను పుల్ చేసుకోవాలన్నా ఈ బటన్ అంతా వాళ్ళకి అవసరం లేదు. నువ్వు జస్ట్ ఒక 2 కాపీస్ని సపరేట్గా, సో తనకి ఒక రీజన్ డేటా, తనకి ఇంకొక రీజన్ డేటా నువ్వు సపరేట్ చేసేసి నువ్వు వాళ్ళకి షేర్ చేసి సెగ్రిగేట్ చేసే డేటాని 2 పార్ట్స్కి సెగ్రిగేట్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారు డెవలప్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ డేటా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. ఒక మెయిన్ డెవలపర్స్గా మనకి యాక్సెస్ ఉన్నా కూడా రిమైనింగ్ అందరికీ మనం ఒక 5 ఎగ్జాక్ట్ కాపీస్ని సెగ్రిగేట్ చేసి 5 కాపీస్ని 5 డెవలపర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు, షేర్ చేయొచ్చు. సో ఓకే, యూ వర్క్ ఆన్ ద ఈస్ట్ డేటా, యూ వర్క్ ఆన్ ద వెస్ట్ డేటా, యూ వర్క్ ఆన్ ద హెచ్ఆర్ డేటా, యూ వర్క్ ఆన్ ద మార్కెటింగ్ డేటా, యూ వర్క్ ఆన్ ద ఫినాన్షియల్ డేటా అని చెప్పి మనం వాటిని సెగ్రిగేట్ చేసి డివైడ్ చేసేస్తాం. సో అందరికీ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అందరికీ యాక్సెస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు, అందరికీ మెయిన్ డేటాబేస్ మీద హిట్ చేసే ఆప్షన్ ఉండదు. సో డేటాబేస్ మీద బటన్ కూడా మనం తగ్గించుకోవచ్చు. అంటే ఈ విధంగా ఏమవుతుందంటే మనము ఒక మెయిన్ డేటాబేస్ని సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటాగా డివైడ్ చేసి సెగ్రిగేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట ఎగ్జాక్ట్ కనెక్షన్స్. ఈ ఫెసిలిటీస్ మనకు ఉంటాయి. ఓకేనా? ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎనీవన్ వాట్ యు అండర్స్టాండ్? సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ ఫిల్టర్స్ అన్నప్పుడు కనెక్షన్ టైప్కి ఇంటర్లింక్ చేసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్ ఫిల్టర్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనకి లైవ్ కనెక్షన్, ఎగ్జాక్ట్ కనెక్షన్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్ ఫిల్టర్స్. ఇంకా నెక్స్ట్ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ ఉంది, అది జస్ట్ 2 minutesలో అయిపోతుంది. ఈ 3 టాపిక్స్ కవర్ అయితే ఎగ్జాక్ట్ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్కి వెళ్తాను. చెప్పండి నెక్స్ట్ ఎనీవన్. సో ఆఫ్టర్ జోసెఫ్ తర్వాత మీరు ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? సో వాట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ లైవ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ ఫిల్టర్స్? గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ వన్ వర్డ్గా చెప్పాలంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే వాట్ ఆర్ దట్ డేటా ఐ నీడ్, ఆ టైంలో మేము ఫిల్టర్ చేసి ఆ డేటా మాత్రమే మేము అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. వాట్ ఆర్ ద లైవ్ డేటా మీన్స్ ఎటువంటి ఫిల్టర్ కానీ లేకపోతే మాకు కావాల్సిన డేటా కానీ తీసుకోవడానికి వీలు కాదు సార్ దాంట్లో లైవ్లో. యాక్చువల్గా దాని గురించి చెప్పాలంటే సార్ అక్కడ స్మాల్ కరెక్షన్ చేయాలి మీకు. ఇప్పుడు నేను లైవ్లోకి వెళ్తే ఈ లైవ్లో ఈ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ అనేది చూసారా? ఈ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ అనేటివి ఉన్నాయి కదా. ఈ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ అనేటివి మేబీ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ చెప్తే కూడా ఆ పాయింట్ మీకు కరెక్షన్ చేసినట్టు అవుతాను. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ ఫిల్టర్స్ అంటే క్లియర్ అయింది. టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్షన్లో ఎగ్జాక్ట్ కనెక్షన్, లైవ్ కనెక్షన్ అంటే క్లియర్ అయింది కదా. ఇప్పుడు కనెక్షన్ టైప్ ఏదున్నా కూడా ఈ ఫిల్టర్స్ అనేటివి కామన్గా ఉన్నాయి. అంటే ఈ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ అనేటివి కామన్గా ఉన్నాయి, అవునా? సో ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ డేటాలో మనం ఏం చేసాము, ఈ వేరే డేటా సోర్స్లో దీన్నే తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ డేటాలో మనం ఫిల్టర్స్ ఏం తీసుకున్నాం, 2021 అండ్ 2 రీజన్స్ ఆఫ్ డేటా తీసుకున్నాం. ఫైన్. తర్వాత ఈ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ అనేటివి ఎగ్జాక్ట్కి కామన్గా ఉంటాయి, లైవ్కి కామన్గా ఉంటాయి. సో లైవ్లో ఉన్నప్పుడైనా ఇక్కడ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసి తీసుకోవచ్చు.
కానీ ఇదేమవుతుందంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ రెడ్యూస్ చేసినందుగా డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ అనేవి రెడ్యూస్ చేయవు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫిల్టర్స్ అప్లై అవుతాయి, తర్వాత డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ అవుతాయి. సో డేటా అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ డేటాలో మనకి ఏమైంది, 2 రీజన్స్ ఆఫ్ డేటా అండ్ 2 ఇయర్స్ ఆఫ్ డేటా అని మాత్రం మనం తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఈ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ బేస్ చేసుకొని మనం సమ్ కండిషన్స్ ని అప్లై చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు నాకు ఏ స్టేట్ అయితే మోర్ దాన్ 5,000 సేల్స్ ఉన్నాయో, అంటే మోర్ దాన్ 10,000 సేల్స్ ఉన్నాయో ఆ స్టేట్స్ మాత్రమే నాకు కావాలి, లేదా 20,000 గ్రేటర్ దాన్ 20,000. $25 అన్నాడు, అంటే 25 స్టేట్స్ ఉంటున్నాయి అన్నాడు. నేను 50,000 తీసుకుంటాను. 12 స్టేట్స్ వస్తాయి మనకి. ఇప్పుడు రీజియను ఇది కదా మనం పెట్టాల్సింది. $25,000 స్టేట్స్ కన్నా ఎక్కువ తీసుకుంటే మనకి ఓన్లీ సెంట్రల్ రీజియన్స్ నుంచే వస్తున్నాయి తప్ప వేరే రీజియన్స్ నుంచి, అంటే వేరే స్టేట్స్ ఏం లేదు. ఈ 2 స్టేట్స్ లో మాత్రమే మనకి సేల్స్ అనేది మోర్ దాన్ 50,000 అబౌవ్ ఉన్నాయి. సో రిమైనింగ్ స్టేట్స్ లో లేవు. సో ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ కనెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ 2 రీజన్స్ ఆఫ్ డేటాను ఫిల్టర్ చేసాము, మరి 2021 డేటాను ఫిల్టర్ చేసాము. సో ఈ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు కొన్ని కండిషన్స్ బేస్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ నా సేల్స్ గ్రేటర్ దాన్ 50,000 అబౌవ్ ఉండాలి, లేదా 30,000 అబౌవ్ ఉన్న స్టేట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30,000 అబౌవ్ ఉన్న స్టేట్స్ తీసుకుంటే ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా మనకి తెలిసిపోతాయి. ఇప్పుడు 19 స్టేట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఈ స్టేట్స్ అన్ని కూడా మనకి 19,000 అబౌవ్ మీద 30,000 అబౌవ్ మీద సేల్స్ ఉన్న స్టేట్స్. అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫిల్టర్స్ లో మెయిన్ గా మనం డేటాని ఒక రీజన్ బేస్ గా, ఒక ఇయర్ బేస్ గా తీసుకున్నాం. అదే డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్కి వచ్చేసరికి కండిషన్ బేస్ చేసుకొని డేటాని ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం. సో ఈ కండిషన్ అనేది కూడా ఏమవుతుంది తెలుసా, ఈ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ డేటా మీదనే ఫిల్టర్ అవుతుంది, కానీ మెయిన్ డేటా బేస్ మీద ఫిల్టర్ అవుతుంది. అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 2 రీజన్స్ ఆఫ్ డేటా, అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి 2 ఇయర్స్ ఆఫ్ డేటాలో నుంచి డేటాని కండిషన్ ఫిల్టర్ చేస్తుంది. సో డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ అనేటివి ఎప్పుడు కూడా మనకి రియల్ టైమ్స్ లో డేటాను ఫిల్టర్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా ఒక కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని డేటాను ఫిల్టర్ చేయాలి అంటే డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ లైవ్ కైనా కూడా డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్ ఉంది, ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయినా డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్ ఉంది. సో కాబట్టి డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ లో నువ్వు లైవ్ కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడు కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని డేటాను ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. అక్కడ మళ్ళీ మనకి లైవ్ లో డేటాను ఫిల్టర్ చేసుకోలేము అనేది రాంగ్ ఆప్షన్. అర్థమైందా? కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని నువ్వు డేటాను ఫిల్టర్ చేసేవనుకో, ఇక్కడ నీకు మళ్ళీ ఇది పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనేది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫిల్టర్ చేసినాం అనుకో, ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫిల్టర్ చేసి ఉంటే ఆల్రెడీ డేటాను ఫిల్టర్ చేసి ఉండవు. ఆ ఫిల్టర్ చేసిన డేటా మీద డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసుకుంటే చాలా ఫాస్ట్ గా కండిషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఇబ్బంది లేదు. కానీ లైవ్ లో నువ్వు డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసావనుకో, కండిషనల్ ఫిల్టర్స్, ఇట్స్ వెరీ, అంటే డేటా సైజ్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, నీ బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ లో మొత్తం స్కాన్ చేసి ఆ స్కానింగ్ డేటాలో ఏ స్టేట్స్ గ్రేటర్ దాన్ 30,000 ఉన్నాయో ఆ స్టేట్స్ ఆఫ్ డేటాను మాత్రమే తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఆ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు డేటాని ప్రాసెస్ చేయడం అనేది కూడా చాలా టైం తీసుకుంటుంది. సో సేమ్ ఇక్కడ మనకి బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ లో ఏమైనా చేంజెస్ జరిగితే డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ రెస్ట్రిక్షన్ చేయలేవు. డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ అనేటివి రెస్ట్రిక్షన్ చేయలేవు బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ లో ఏమైనా చేంజెస్ ఏర్పడినప్పుడు. బట్ అదే ఎక్స్ట్రాక్ట్ లో ఏమవుతుంది, మనకి సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటా క్రియేట్ అయిపోతుంది, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం చేంజెస్ తీసుకున్నా కూడా మనకి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వవు. బట్ లైవ్ లో అలా ఉండదు. అది మనకి ఈ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ కి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫిల్టర్స్ కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్. ఓకేనా? లైవ్ లో కూడా ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ వీ కెన్ అప్లై. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో లైవ్ డేటాని మనం ఫిల్టర్ చేయలేమని చెప్పుకునేది లేదు. లైవ్ డేటాని ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఏవైనా చేంజెస్ చెప్పినప్పుడు ఆ చేంజెస్ అనేటివి లైవ్ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ లో కూడా ఆటోమేటిక్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. అది మెయిన్ డిఫరెన్స్.
ఓకేనా? హలో. But it will be causes for the performance, right, sir? For life. యా టూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏమంటే అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద డేటా. టూ థింగ్స్ బేస్ చేసుకొని ఈ కనెక్షన్ టైపు, ఈ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ అనేటివి డేటాని ఫాస్ట్గా ప్రాసెస్ చేస్తాయి, ఫిల్టర్ చేస్తాయి. So you mean we can maximum time we can go for the extract. This is better performance and as well as యా disturbance of the Yeah. other developers. కరెక్ట్. 99% ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్లో ఎక్స్ట్రాక్ట్ కనెక్షన్స్ అనేది ప్రిఫర్ చేస్తాము. మనం హ్యాండిల్ చేసే అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా తక్కువ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏ కనెక్షన్ టైప్ ఉన్నా కూడా మనకి ఆ డిఫరెన్స్ అనేది పెద్దగా కనిపించదు. ఒక స్టాండర్డ్ బేసిక్ ఏంటంటే ఇఫ్ వీఆర్ హ్యాండిలింగ్ విత్ ద హై అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, గో ఫర్ ద ఎక్స్ట్రాక్ట్. Sir, ఈ filters, what I understand, I simply in low level I can tell one thing. మనం ఎక్సెల్ షీట్లో ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసేటప్పుడు సింపుల్ మాన్యువల్గా ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో అప్లై ఫస్ట్ ఏది ఫిల్టర్ చేస్తామో నెక్స్ట్ ఫిల్టర్ చేసేది ఫస్ట్ ఏ ఫిల్టర్ చేసామో దానిపైన నెక్స్ట్ ఫిల్టర్ అనేది అప్లై అవుతుంది. డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్ దాని మీద అప్లై అవుతుంది. కరెక్ట్. సేమ్ మనం ఎక్సెల్ షీట్లో చేసినట్లే ఇలా కూడా. అవును, కరెక్ట్. సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ కనెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ డేటాని నువ్వు ఫిల్టర్ చేసావు, తర్వాత డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ డేటా మీద ఫిల్టర్స్ అప్లై అవుతాయి. కరెక్ట్. అదే ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అన్నప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. మేబీ రేపు ఫిల్టర్స్ అన్ని అయిపోయినప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చూపిస్తాను. ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది సింపుల్. ఆ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. ఆ డయాగ్రామ్ లో మనకు తెలిసిపోతుంది. ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫిల్టర్స్, సెకండ్ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్, థర్డ్ వన్ కాంటెక్స్ట్, ఫోర్త్ వన్ డైమెన్షన్, ఫిఫ్త్ వన్ మెజర్. ఈ 5 టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ఇది ఆర్డర్ చెప్పాలంటే. ఓకేనా? సో ఇది క్లియర్, రైట్? సో అంటే ఇక్కడ కనెక్షన్ టైప్స్ కి ఈ ఫిల్టర్స్ కి ఇంటర్లింక్ అన్నమాట. అందుకే మనకి రెండు కలిపి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఇది బేసిక్ లెవెల్. యాజ్ ఎ టాబ్లూ డెవలపర్స్ గా ఇప్పుడు అడిగిన ఈ 4 పాయింట్స్ ని డెఫినెట్ గా 99% ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూస్ ఇలాగే అడుగుతారు. సో టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్షన్ ఇన్ టాబ్లూ, సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటే ఇలాగే అడుగుతారు. సో వాట్ ఆర్ ద కనెక్షన్ టైప్స్ అవైలబుల్ ఇన్ టాబ్లూ, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇలాగే అడుగుతారు. సెకండ్ క్వశ్చన్, సో వాట్ ఈస్ లైవ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే డైరెక్ట్ గా అంటే ఆ కనెక్షన్ టైప్స్ వాళ్ళే మెన్షన్ చేస్తారు. సో వాట్ ఈస్ లైవ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ టాబ్లూ, సెకండ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు ఇలా అడుగుతారు, సో లైవ్ వర్సెస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చెప్పమంటారు. లేదనుకోండి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు, సో when do you go for live and when do you go for extract and why? 4 questions. సో ఇక్కడ ఈ డైరెక్ట్ గా ఈ స్మాల్ టాపిక్ నుంచి ఇస్ బేసిక్ అన్నమాట. సో యాజ్ ఎ టాబ్లెట్ డెవలపర్ అన్నప్పుడు ఈ డేటాని మనం కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు, మనం డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, మనం డేటాని లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ 4 ways లో డేటా అనేది మనకి సెగ్రిగేట్ ఉంటుంది. సో ఇది బేసిక్ లెవెల్. ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ ఐడియా కాకపోతే మనం లోపలికి వెళ్ళినా కూడా డిఫరెంట్ అన్నమాట. అంటే డేటా లెవెల్లోనే మనం రెస్ట్రిక్షన్ చేసుకోవడం అనేది ఈ 4 కాన్సెప్ట్స్: లైవ్ వర్సెస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫిల్టర్స్ అండ్ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్. మనం ఏ డేటా పైన వర్క్ చేయబోతున్నాము అనేది we have to decide here. Yeah, we have to decide here. Here only the data connection area, only in the data connection area, in the joining area, in the data source pane only we have to decide. Yes. Okay. Fine. Sir. Yeah. Yes, Naveen. Sir, good morning. స్మాల్ డేటాబేసెస్కి కనెక్ట్ అయినప్పుడు నో ఇష్యూ సార్. కరెంట్ సినారియోలో రియల్ టైంలో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సిచ్యువేషన్లో లార్జ్ డేటాబేసెస్కి కనెక్ట్ అవ్వమన్నప్పుడు సర్టన్ ఇష్యూస్ అనేవి ఫేస్ చేస్తున్నారా? అంటే ఒక 1 minute. ఇప్పుడు నువ్వు అడిగేది ఏంటి? వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసినప్పుడు లార్జ్ డేటాబేసెస్కి కనెక్ట్ అవ్వమన్నప్పుడు కొంచెం సిస్టమ్ కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ అండ్ స్లో డౌన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా. సో
అటువంటి టైంలో ఎలా? అదే డెవలపర్గా మన సైడ్ నుంచి అంటే పర్సనల్గా మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నువ్వు ఆఫీస్లో వర్క్ చేసుకో, ఇంటికాడ నుంచి వర్క్ చేసుకో. అంటే మనం టెక్నికల్గా ఏం చేస్తాం, ఒక గుడ్ నెట్వర్క్ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేసుకోవడం. అంటే డేటా సైజ్ బ్యాక్ ఎండ్లో హ్యూజ్ డేటా సైజ్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు వైఫైని షేర్డ్ వైఫై కాకుండా నీ ల్యాప్టాప్కి పర్సనల్గా ఒక డెడికేటెడ్ డాంగిలో ఒక వైఫై కనెక్షన్ తీసుకోవడం. అంటే మన సైడ్ నుంచి మనం టెక్నికల్గా సెటప్తో ఉండుకోవడం అంటే అది మెయిన్. అది సో మన నెట్వర్క్ స్పీడ్, మన మొబైల్ డేటా ఏమవుతుంది అంటే హ్యాంగ్ అవుతుంది. మేబీ నువ్వు రియల్ టైం వర్క్ చేసేటప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్లో మనం సేమ్ నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఇది. నేను ఇప్పుడు ఇది కాదు, బిఫోర్ కరోనా అంటే కరోనా స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఆఫీస్ ఏరియాలో వర్క్ చేసేవాళ్ళం కాబట్టి అప్పుడు ఆఫీస్ ల్యాండ్ నెట్వర్క్స్ చాలా స్పీడ్గా ఉండేటివి. సో మనకి అప్పుడు వాటి గురించి పెద్దగా తెలిసేది కాదు. సో మళ్ళీ కరోనా స్టార్టింగ్లో వచ్చేకి మొబైల్ డేటాతో కనెక్ట్ అయ్యాను. 1 వీక్ పాటు నాకు చాలా ఇంపాక్ట్ అయింది. ఏంటి చాలా స్లోగా ఉంది అంటే సంథింగ్ అని. ఈవెన్ ఆ నెట్వర్క్ స్పీడు టెస్ట్ చేశాను. మొబైల్ డేటా స్పీడ్ అనేది నేను కనెక్ట్ అయ్యే నా డేటా సైజ్కి చాలడం లేదు. సో మళ్ళీ నేను అప్పుడు మామూలుగా డీబీ టీమ్, ఐటీ టీమ్ అంతా అయితే లేదు, మీరు మినిమం ఇంత బ్యాండ్విడ్త్తో మీ నెట్వర్క్ స్పీడ్ మీరు కనెక్ట్ అయితేనే చాలా ఫాస్ట్గా డేటాను కొంచెం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోగలుగుతారు. సో అని చెప్పి అప్పుడు మళ్ళీ నేను అంటే మన సైడ్గా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలంటే బ్యాండ్విడ్త్ని మెయింటైన్ చేయడం అనేది మనం చేయాల్సిన ఒక ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్. గుడ్ ఆర్ యావరేజ్ బ్యాండ్విడ్త్ ఎంత మెన్షన్ చేస్తున్నారు సార్ మీరు? ఇప్పుడు మేము యూజ్ చేసేది అయితే 6 MBPS యావరేజ్గా ఉండాలంటారు, కానీ 10 MBPS అనేది సరిపోతుంది. ఇవాళ 20 MBPS కూడా మనకి ఇప్పుడు కొన్ని ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి కదా, బట్ 10 MBPS అనేది కూడా సరిపోతుంది. ఆ డేటా 10 MBPS స్పీడ్తో డేటా ఉంటే మనకి ఏదైనా మనం ఆఫర్స్ కూడా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు కదా, డేటా యాడ్ ఆన్ ఆఫర్స్ రీఛార్జ్ చేసుకున్నప్పుడు హ్యూజ్ డేటా సెట్స్ని మనం ఫేర్ అయినా 10 MBPS స్పీడ్తో కనెక్టివిటీ ఉండడం అనేది గుడ్ నెట్వర్క్ ఏరియా. మనకు ఒకసారి లోకల్ నెట్వర్క్ పెట్టి కూడా కొన్ని ఏరియాస్లో మనకి MBPS స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది. మనకి ఈవెన్ కొన్ని ఏరియాస్లో 20 MBPS స్పీడ్ కూడా ఉంది కొన్ని ఏరియాస్లో, అంటే జియో కానీ ఎయిర్టెల్ కానీ తీసుకుంటే. సో కాబట్టి మన సైడ్ నుంచి మనం చేసింది ఏమంటే ఒక గుడ్ నెట్వర్క్ ఉన్న ఏరియాలో మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి. అంటే ఈవెన్ కొందరికి హోమ్స్లో కూడా కొందరికి సరిగా రాదు నెట్వర్క్ ఏరియాస్, అలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా అది ఇష్యూస్ ఉంటుంది. సో ఒక బెటర్ నెట్వర్క్ ఉన్న ఏరియాలో మనం ఉండడం అనేది మనం చేయాల్సిన ఒక బెస్ట్ థింగ్, ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే సార్, మనం ఇన్షూర్ చేస్తాం మంచి నెట్వర్క్ ఉన్న ఏరియాలోనే. కాకపోతే ఆఫీస్లో అక్కడ డైరెక్ట్ సిస్టమ్ కనెక్ట్ అయి వర్క్ చేసేదానికి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సిచ్యుయేషన్లో మనం రిమోట్లీ చేస్తారా మీరు? ఎలా సార్? అంటే ఆఫీస్ వల్ల ఇచ్చిన ల్యాప్టాప్లో డైరెక్ట్ వర్క్ అవుతుందా, లేదంటే రిమోట్లీ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్ ఉందా? ఆఫీస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ల్యాప్టాప్లో మనం VDI ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. VDI ఉంటుంది కదా, సో వర్చువల్ డెస్క్టాప్. సో ఇది అప్పుడు రిమోట్ కనెక్షన్ అయిపోయింది కదా. సో అంటే ఆఫీస్ సిస్టమ్ని వర్చువల్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యి వర్క్ చేసినట్టే కదా. అవుతుంది. VPN యాక్టివేట్ చేసుకుంటాం కదా, VPN కనెక్షన్స్ యాక్టివేట్ చేసిస్తారు కదా అప్పుడు. అదే సార్, ఆఫీస్లో అయితే డైరెక్ట్ మీ సిస్టాన్ని అక్కడే వర్క్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు VPN అండ్ VDI ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తారు కాబట్టి నథింగ్ బట్ రిమోట్లీ కనెక్షన్ కదా. సో కంపాటబుల్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ టు నెట్వర్క్ ఇష్యూ కొంచెం స్లో డౌన్ అనేది ఆటోమేటికల్లీ ఉంటుంది కదా. కొంచెం స్లో డౌన్ ఆఫీస్ నెట్వర్క్ ఏరియాకి మనం ఆ రిమోట్ నెట్వర్క్ ఏరియాకి కొంచెం స్లో డౌన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అది. బట్ కానీ అది అంత మేజర్గా ఏమి ఉండకూడదు మరి. ఓకే ఓకే, నీ వర్క్ ఇంపాక్ట్ చేసే అంత మరీ పూర్ నెట్వర్క్ ఏరియాలో నువ్వు ఉండకూడదు. ఓకే ఓకేనా. బట్ ఇప్పుడు ఏమైందంటే బిఫోర్ పాండమిక్ మనకి లోకల్ ఏరియాస్లో నెట్వర్క్ స్పీడ్ అంతగా ఉండేది కాదు. బట్ పాండమిక్ రావడం ద్వారా ఈవెన్ ఆల్ నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్స్ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని పెంచుకున్నారు, నెట్వర్క్ స్పీడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచుకున్నారు చాలా చోట్ల. ఎందుకంటే అందరూ విలేజెస్ తర్వాత టౌన్స్కి వచ్చేసి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రొవైడర్స్ కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మన విలేజ్లో కూడా మన 20 బిఫోర్ నెట్వర్క్ స్పీడ్ చూడండి, ఇప్పుడు 20 తర్వాత నెట్వర్క్ స్పీడ్ చూడండి, చాలా ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా చాలా వాళ్ళు ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచుకున్నారు ఇంటర్నల్గా. వాళ్ళకి అది బయటకు తెలియదు కానీ టెక్నికల్గా అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ చాలా ఏరియాస్లో ఇంప్రూవ్ అయింది. ఓకేనా. కానీ మనకి ట్యాబ్లూ సైడ్ నీ పర్ఫార్మెన్స్ చెక్ చేసేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఒక వర్క్ షీట్లోకి వెళ్ళి
సో ఒక లైవ్ కనెక్షన్ డేటాగా ఈ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి మనం ఏదైనా ఒక రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఓకేనా, సో మనం ఏదైనా ఒక రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఆ డిఫరెన్స్ అనేది అక్కడ తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇలా డ్రాగ్ చేస్తుంటే ఇంత ఫాస్ట్గా డేటా ఇక్కడ ఈ బార్ చార్ట్ అనేది బిల్డ్ అయింది. నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫాస్ట్గా ఇలా డ్రాగ్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా నాకు ఈ బార్ చార్ట్ ఈ టాబ్లూ లెవెల్లో నేను చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంటాను. మనకి లైవ్లో ఉండి డేటా సైజ్ ఎక్కువ ఉండి ఇంకా నీ పూర్ నెట్వర్క్ ఉన్నప్పుడు ఇంత ఫాస్ట్గా అవుతుంది అనమాట. ఇది లోడ్ అయినట్టు బఫర్ అయినట్టుగా డిస్ప్లే అవుతుంటుంది. సో అది మనకి మెయిన్గా మనం టాబ్లూ సైడ్లో చెక్ చేసే సిచ్యువేషన్ ఐడెంటిఫై చేయడం. పర్ఫార్మెన్స్ పూర్గా ఉందని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే వెదర్ ఇట్ మే బి యువర్ నెట్వర్క్ స్పీడ్ ఆర్ మేబీ ద బ్యాక్ అండ్ డేటా అవైలబిలిటీ బోత్ ఉంటుంది. బోత్ మనం నెట్వర్క్ స్పీడ్ గుడ్ నెట్వర్క్ స్పీడ్లో పెట్టుకున్నా కూడా మనకి బ్యాక్ ఎండ్లో డేటాబేస్ అనేది కూడా ఎక్కువ ఉండి లైవ్లో కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు కూడా నీకు అలాంటి బ్యాడ్ పర్ఫార్మెన్స్ రావచ్చు. సో బోత్ థింగ్స్ని మనం ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఆప్టిమైజేషన్ ఎలా ఉందంటే రియల్ టైంలో డీబీ టీమ్ వాళ్ళు కూడా సైమల్టేనియస్గా వాళ్ళు డేటాబేస్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఆప్టిమైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. మనం యాజ్ ఎ టాబ్లూ డెవలపర్స్ టాబ్లూ సైడ్ కూడా మనం బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆప్టిమైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటాం. సో అది మన ఓన్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్లో మనము టాబ్లూ డెస్క్టాప్ని బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ట్రై చేస్తుంటాము. బ్యాక్ అండ్ డీబీ సైడ్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఓన్ రూల్స్ బేస్ చేసుకొని డీబీని కూడా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు కూడా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఆటోమేటిక్గా వర్క్ చేస్తుంటారు. డీబీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ డీబీ డెవలపర్స్ కూడా వర్క్ చేస్తుంటారు. సో దట్ ఈస్ దేర్ పార్ట్ ఆఫ్ జాబ్. టాబ్లూ లెవెల్లో అవర్ పార్ట్ ఆఫ్ జాబ్. ఒకసారి బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్ లో ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు టాబ్లూ లెవెల్లో మనం ఎంత చేసినా కూడా వర్కౌట్ అవ్వకపోవచ్చు ఒకసారి. ఓకేనా. సో ఓకే సో ఎనీవన్ హ్యావ్ స్టిల్ ఎనీ క్వశ్చన్? సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ 2 కనెక్షన్స్ తర్వాత 2 ఫిల్టర్స్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ 4 ఆప్షన్స్ కూడా మనకి డేటా కనెక్షన్ లెవెల్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్షన్ అంటే లైవ్ వర్సెస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫిల్టర్స్ అండ్ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్. ఓకేనా. సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఇది మెయిన్. ఇప్పుడు మీరు కూడా ఒక ఎక్స్ట్రాక్ట్ కనెక్షన్ కనెక్ట్ అయ్యి ఒక ఫిల్టర్ సప్లై చేసి ఆ ఫైల్ సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటా మీరు క్రియేట్ చేసి కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. మనకి ఈ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ కనెక్షన్లో ఈ ఫైల్లో నుంచి డేటా అనేది మనకి ఈ టాబ్లూ డెస్క్టాప్లోకి లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దాని ద్వారా ఇది ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ది పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది టాబ్లూ. సో మెయిన్గా వెన్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ విత్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, లార్జ్ డేటా సైట్స్, మోర్ డేటా సెట్ అంటే కాంప్లెక్స్ డేటాని మనం హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ట్రాక్ట్ కనెక్షన్ అవ్వడం అనేది ఒక స్టాండర్డ్గా ఫాలో అయ్యేటటువంటి ఒక బెస్ట్ ప్రాక్టీస్, వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఓకే. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ, అదర్వైజ్ వీ కెన్ వైండ్ అప్ ఫర్ టుడే. సో నో కనెక్షన్.